Right, all of you, good morning. So today we can discuss about the physical quantity and expression, and there it's a unit, right? So here we can explain the concept of physical quantities and their units. So first of all, what is the plane angle? So plane angle is the angle between the 2 points in a circular motion. The angle between the 2 positions in a circular motion of a particle. This is called angle. This is theta denote. It is known as a plane angle. It is known as a plane angle. Understand? So here the plane angle is equal to, what is the expression? Arc by radius. Arc means it is the distance, curved path. This curved path is known as arc. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஆர்க்னு சொல்லலாம். பை ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ், எல்லா இடத்துலையும் ரேடியஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ ஹியர் ஆர்க் பை ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்பிரஷன். தட் மீன்ஸ் ஃபார்முலா பிளேன் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்க் பை ரேடியஸ். இட்ஸ் அ யூனிட் இஸ் அ ரேடியன். ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் யூனிட், ஆங்கிளோட யூனிட் வந்து ரேடியன்னு சொல்லலாம். ஆங்கிளோட யூனிட் வந்து ரேடியன்மா, ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் டினோட்டட் ஆஸ் RAD. Understand? RAD ன்னு சொல்லுவோம், radian, right? The second physical quantity is solid angle. Solid angle, the solid angle is the sphere மா. ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பியர்ல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, ஒரு பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து அதனுடைய சென்டர்ல எவ்வளோ ஆங்கிளை வந்து கிரியேட் பண்ணுதோ, அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனுடைய சென்டரில் எவ்வளோ ஆங்கிளை கிரியேட் பண்ணதோ, தட் இஸ் கால்டு டி ஒமேகான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஒமேகான்னு எடுத்துக்கலாம், சரியா? ஸோ அதை தான் சாலிட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ இயர் சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் வே, இங்கே இதே மாதிரியே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு எடுத்துக்கணும். இங்கே டிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை ரேடியஸ் ஸ்கொயர், சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை ரேடியஸ் ஸ்கொயராக சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மீன்ஸ் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர், டிஏ பை R square, dA by R square ன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் it is called a solid angle. Solid angle, its a unit is steradian அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட யூனிட்டை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா steradian. It's defined as the steradian. Understand? So next, third one is the area. So what is about the area? So area is the plane area or a circle area, எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுக்கலாம். It is for a length and breadth. ஒரே ஸ்கொயரா ரெக்டாங்கிளோ அந்த மாதிரி ஷேப் இருந்தாருன்னா, ஸ்கொயர் இருந்தால் லென்த் இன்ட்டு லென்த்னு எடுத்துக்குவோம், ஓகேங்களா? ரெக்டாங்குலர் இருந்தால்னா லென்த் இன்ட்டு பிரெட்த்னு எடுத்துக்கலாம், சரியா? ஸோ த ஏரியா ஆஃப் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் த லென்த் அண்ட் பிரெட்த். ஸோ லென்த் இன்ட்டு பிரெட்த். ஸோ இயர் லென்த் இஸ் த யூனிட் இஸ் மீட்டர், பிரெத்தோட யூனிட்டும் மீட்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் வந்து இங்கே என்ன வருவார் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர். இட்ஸ் நோன் ஆஸ் அ மீட்டர் ஸ்கொயர்மா, ரைட்டா? இட்ஸ் யூனிட் இஸ் ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயராக டினோட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வால்யூம். நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் வால்யூம். ஸோ இஃப் ஏ சாலிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ கியூபாய்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து அதை ஆக்குப்பை பண்ணுற ஸ்பேஸை வந்து வால்யூம்னு சொல்கிறோம், சரிங்களா? இட்ஸ் அ வால்யூம் இஸ் டிஃபைன்ட் as the area into height or depth. Area into height or depth. That means L into B into H. L into B into H. Okay, the volume B is equal to L into B into H. So இவரோட யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கும் மீட்டரு, பிரெத்துக்கும் மீட்டரு அண்டு ஹைட்டுக்கும் மீட்டர், சரிங்களா? ஸோ மீட்டர் கியூப், இட்ஸ் அ யூனிட் இஸ் அ மீட்டர் கியூப். த வால்யூமோட யூனிட் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா மீட்டர் கியூபாக டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ அனதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து வெலாசிட்டிமா. இயர் velocity. So velocity is defined as the rate of change of displacement. நான் சொல்லலாம் velocity the rate of change of displacement with respect to time. Understand? So that means displacement by time taken. Displacement by time taken. That means displacement is denoted as a length L and time is denoted as t. Understand? So here you can ask S by t also you can write that. So for length உடைய யூனிட் வந்து மீட்டர்மா. லென்த் டிஸ்டன்ஸுக்கான யூனிட் வந்து மீட்டர்னு எடுத்துக்குவோம். டைமுக்கு வந்து செகண்ட், சரிங்களா? மீட்டர் பை செகண்ட், தட் மீன்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் 1. மீட்டர்
second inverse 1 na eduthukalam. So that is the unit, meter second inverse 1. Next physical quantity is acceleration. So here the acceleration is defined as that of the rate of change of velocity. The rate of velocity, that means velocity by time taken. Particular time interval la adunuடைய change in velocity தான் நான் define பண்ணுவோம், acceleration define பண்ணுவோம். So its acceleration is equal to velocity by time. Already what is the unit of velocity பார்த்தோம், velocity oda unit வந்து meter per second. Okay, here by time means மறுபடியும் வந்து second ன்னு எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? So here meter second inverse 1 and second, so second inverse 2 ஆகும். ஓகேவா? acceleration ஓட யூனிட் ன்னு பார்த்தோம் அப்படினா meter second inverse 2, meter second inverse 2 ன்னு எழுதலாம். acceleration ஓட யூனிட் வந்து meter second inverse 2 ஆ எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? next one, angular velocity. Angular velocity means if a particle can motion in the angular form, that means circular form, understand, circular motion, they can cover the distance in a time interval t. That's displacement is known as angular displacement. And the displacement தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், angular displacement ன்னு சொல்லலாம். இந்த theta தான் angular displacement ன்னு சொல்லுவோம். particle p பொசிஷன்ல இருந்து p dash பொசிஷனுக்கு வந்தார் அப்படினா t time interval ல, so அத நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம், angular displacement. It is called, theta is known as angular displacement by time. Already we know that angle க்கு நம்மளோட யூனிட் வந்து யாருன்னு சொன்னோம், radian. Understand, angle ஓட யூனிட் வந்து radian ஆகும். So radian per second, that means a time interval க்கு second. So that why radian by second ன்னு எடுத்துக்கலாம். radian by second, it's known as angular velocity. Angular velocity is known as angular displacement by time. Its unit is radian second inverse. Radian second inverse, understand? So next physical quantity is angular acceleration. Angular acceleration, here the angular acceleration is defined as that, so rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity or angular velocity by time, angular velocity by time, understand, angular velocity by time ன்னு சொல்லலாம். So here we can take that angular velocity by time சொல்லுவோம். Here we can take that unit is angular velocity oda unit radian second inverse, understand, by time. So angular acceleration is defined as the radian second inverse 2 ma, radian per second inverse 2, understand, angular acceleration oda unit வந்து radian second inverse 2 ஆகும், சரிங்களா? by time ல அதனால. next வந்து density ma, next physical quantity is density. Density is defined as the mass per unit volume. So density னா அடர்த்தின்னு சொல்லுவோம். இந்த டென்சிட்டிக்கான யூனிட் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா kg meter inverse 3, that means mass per volume. Here particular volume ல எவ்வளவு mass இருக்காரோ that is called density ன்னு சொல்லுவோம், ரைட்டுங்களா? So here mass per volume, mass per volume. So here mass is the kg, mass ஓட யூனிட் வந்து kg ன்னு தெரியும் நமக்கு. வால்யூம்க்கு இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், மீட்டர் கியூப், ஓகேவா? So அப்ப அவரோட யூனிட் தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படினா கிலோகிராம் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3, கிலோகிராம் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3 மா, கிலோகிராம் மாஸ் பர் வால்யூம் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், கிலோகிராம் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3, கிலோகிராம் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So next 10th physical quantity, linear momentum. யார் இது? linear momentum சொல்லலாம். linear momentum is defined as the product of mass and velocity of object, the product of mass and velocity of an object, understand? So here we can take that mass is m, velocity is v, so momentum p is equal to mv, understand, p is equal to mv. What is the units? So here the units is mass is kilogram, mass உடைய யூனிட் வந்து SI ஸ்டாண்டர்ட்ல கிலோகிராம், ஓகேவா? velocity க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், velocity is equal to displacement by time, that means meter per second. So here kilogram meter second inverse 1, kilogram meter second inverse 1, it is known as a linear momentum, it is known as a linear momentum ஓட யூனிட்டா சொல்லலாம், ஓகேங்களா? kilogram meter second inverse 1, right? So next ma, so once again you can fastly plane angle discussion. So plane angle means arc by radius ma, here unit is radian, unit is radian. The solid angle, another physical quantity, solid angle is surface area by radius square, surface area by, that means distance, surface area na
plane மேல இருக்கிற that means அந்த sphere மேல இருக்கிற ஏரியாவை தான் surface area ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா surface area by radius square its unit is steradian சொல்லுவோம் சரிங்களா steradian so here third physical quantity area so area is equal to what is the expression or formula length into breadth its unit is meter square next one is a volume is the area into height and that means L into B into height h so here the unit is a meter cube next one is the velocity is defined as already know that displacement by time taken so here displacement is a meter or time is a second so we can denote the meter second inverse 1 the unit is a meter second inverse 1 so next one is the acceleration is defined as the rate of change in velocity right so that means velocity by time here that's the unit is a meter second inverse 2 next one angular velocity angular displacement by time radian second inverse its unit is a radian second inverse so next physical quantity angular acceleration means angular velocity by time that means radian second inverse 2 ஓகேங்களா சோ angular velocity க்கு நமக்கு radian second தெரியும் by second போட்டோம் அப்படினா radian second inverse 2 வரும் right next density for a mass per volume formula mass per volume that's an so mass is a kilogram kg so for volume க்கு வந்து meter cube so kilogram meter inverse 3 next physical quantity is a linear momentum so mass into velocity that means kilogram meter second inverse 2 kilogram meter second inverse 2 ஆகும் ஓகேங்களா kg meter second inverse velocity ல second inverse 1 ஆகும் சரிங்களா so kilogram meter second inverse 1 so next physical quantities are in next videos you can discuss the next videos so you can subscribe my channel and share my channel right my videos so thank you for all right